हांव इंशाल्लाह आमचो एक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट एक प्रोग्राम अशें लास्ट टाइम आमी दवरले होते 2 वर्सांनी कंटिन्यू दवरता वाटे हांव सुमार आमी निक्की मनशां IAS ऑफिसरां आनी बीजे आनी हेच टायपाची जे ती क्वॉलिफायड मनशां आमी हाडले वाटे 2 दिसांचो वर्कशॉप अशें लास्ट इयर आमी मँगो शामार दवरले होते थिंगा अल्हम्दुलिल्लाह तेजो रिजल्ट आमकां बरी निक्को मिल्ला आहा आनी आमी अशीच कोशिश करता आमची चेडवां सबब आगे बढ़च्या सबब अलग अलग फील्ड भितर वचच्या सबब जर्नलिजम सबब UPSC एग्जाम दिवच्या सबब IAS आनी IAS ऑफिसर जावच्या सबब जावच्या सबब आमी असले हे करता वाटे या आर्मी भितर वचच्या सबब हे टायपा पर आमी असले निक्की माणसां हाडून करून चेडवांचो हे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करपाची कोशिश करता वाटे आनी अल्हम्दुलिल्लाह गेल्ली फावटी आमी देखून तो 2 दिसाचो कॅम्प घडलो जो तेजो आमकां बरी सुपर रिजल्ट मेळ्ळो एक 3-4 चेडवे UPSC एग्जाम दिवन गेला आहा आनी वते वाटेर आनी एक बी 4-5 चेडवे जे कोण ते वाटे जर्नलिजम भितर गेला ऑलरेडी तर इशिकच आमी कोशिश करता आर्मी सर्टिफिकेट वचचे या गव्हर्मेंट जॉब ऑफिशियल व्हडले गव्हर्मेंट जॉब वचच्या सबब त्या टायपा पर एग्जाम दिवंक केन्ना एग्जाम जातलो ही सर चीजो आमी मालूमात दिवचे तर 2 दिसाचो आमी कॅम्प दवरला आनी पब्लीक भितर शनिवार आयतवार 2 दीस को चेडवे त्याकच घातली इंशाल्लाह आनी तेंचो जेवचो इंजाम पुरो त्याकच केला आमी आनी ते थ्रू बसले अल्हम्दुलिल्लाह हांव सुमार चेडवे आमचे आयडीशे तकरीबन 100 चेडवे आयडीशे आनी इंशाल्लाह हेजे म्हाका आमी कंटिन्यूशीस करते रावतले तुमी समाजी दुआन आनी हेजे अल्हम्दुलिल्लाह आनी पेट सगळे 19 कलपू जे कोण ते नमन हांव 20 कलवे अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लब जॉइन जाला ते 20 कलवे को अल्हम्दुलिल्लाह फुल कामून तरी आनी तेजे आपल्या कलबा भितर कोण ते नातले एका जो कोण छुट्टो मिळवला छुट्टी मिलीशे तेजे धाकटी चेडवां अलग अलग कोर्सेस घेतले खास करून मदिना कॉलेजी भितर मदिना वेलफेअर भितर एक सगळ्यांना 10:30 to 12:30 सर 8, 9, 10 चेडवां आसात तेंची खूब पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट आनी आगे तेंच्या फ्युचर काय जाता म्हणून तेजो ऑलरेडी क्लासेस चालू जाला आहा तेका एक 15 to 20 दिसाचो तेंचो प्रोग्राम अशें हे चालते अशें क्लासेस चालते अशें आनी ते क्लासा भितर बिजू आमची चेडवे धाकटी चेडवे जे कोण टॅलेंटेड चेडवे आहे ते थिंगा अगर येवन करून आपलो टायम दिला आगे तेजे फ्युचर तांकां बरी कामां पडटली. Last year we have successfully conducted a 2-day workshop. In that, as our president said, we have got a very good response, and currently there are like 6 to 7 students who are seriously preparing for civil service examinations, and 3 to 4 students are currently pursuing their masters and degrees in the journalism. So this is our second step and the second edition, and this year alhamdulillah we have got very good speakers. So like our first speaker is Dr. Amir Siddiqui. He is IRS, Indian Revenue Service Officer. So he has cracked this civil service exams twice, and he is currently serving as the Assistant Commissioner of GST Customs and Narcotics, Bangalore West. So after that we have another guest from Ahmedabad, Professor Abrar Ali Siddiqui. So he is currently professor at Ahmedabad University and IIM Ahmedabad. IIM Ahmedabad, you might be knowing that it's the best B school in India. So we are very honored to have guests like Amir Siddiqui and Professor Abrar Ali Siddiqui. Apart from that, we have got Mr. Shahid Hashmi. He is currently the Vice President of Dr. Rajkumar IAS Academy, Bangalore. And we have got Mr. Saif Sultan. He is life coach, entrepreneur, founder of Hope Foundation. So these were our 4 keynote speakers. Apart from that, we have also got some young talent from our own town like Mr. Advocate Nezan Keri. Then we have got scholars like Maulana Abdul Alim and Maulana Abdul Athar Nadwi, Dr. Athar Nadwi, Dr. Zahir Kola, Mr. Ashfaq Karikal. So these are like a good combination of outside keynote speaker and the local what we have the good persons. So alhamdulillah, this is our second edition of Youth Leadership Summit, which we are going to organize on 6th and 7th of April at Ali Public School. So it will be organized by Bhatkal Muslim Youth Federation and managed and conceptualized by makers of Bhatkal.